Hi, so in this video, you will learn how to find the value of x in linear equations. So this is another very important topic in basic mathematics that we should all master. Okay? So let's proceed. Let's say binigyan tayo ng 2x plus 1 is equal to 0. We are being asked kung ano daw ba dapat yung value ng x wherein pag minultiply mo siya dito sa 2 and then mag-add ka ng 1, ang sum niya is just equal to 0. So, paano tayo mag-proceed dito? Well, kailangan natin ma-achieve tong form na to. X is equal to something. But, without changing the value of the original equation. So, paano yun? Well, pwede tayo magsimula sa pinakamadali, like removing this constant 1. So, rewrite muna natin. 2x plus 1 is equal to 0. Now, to remove this 1, kailangan lang natin mag-minus 1. But, kailangan nating ma-retain yung value ng equation. So, dapat, kung ano yung ginawa mo sa left side, yun din dapat yung gagawin mo sa right side. Okay? So, kailangan yung tandaan yun para hindi nyo nababago yung value ng equation. So, 2x plus 1 minus 1 is just equal to 0, kaya wag na natin ilagay. And then, 0 minus 1 is just equal to negative 1. So, kung mapapansin nyo, nawala na yung 1, tulad ng kanina, pero nagkaroon tayo ng negative 1 dito. Actually, the same pa rin yung value ng equation. Ang sunod naman is, tanggalin naman natin tong constant na 2. So, paano natin gagawin yun? Kailangan ko lang mag-multiply ng 1/2. Ano yung equal? Equal sa 1. So, magiging x na lang, di ba? Kasi makakancel na to. Now, kung nag-multiply ako ng 1/2 sa left side, kailangan ko rin mag-multiply ng 1/2 sa right side. Again, yung reason is para manatili yung original value ng equation. So, negative 1 times 1/2 is just equal to negative 1/2. And actually, ito na yung sagot. So, to prove na ito nga talaga yung sagot, actually pwede nating i-check. So, 2x plus 1 is equal to 0. So, itong x, palitan lang natin ng negative 1/2. So, 2 times negative 1/2. Kasi ito yung nahanap nating value ng x. And then, 2 times negative 1/2 plus 1 is just equal to 0. So, bring down lang natin tong 0. So, 2 times negative 1/2 is just equal to negative 1 and then plus 1. Okay, then again, bring down 0. And then negative 1 plus 1 is just equal to 0. So, 0 is equal to 0. Ngayon, kung makikita natin, satisfied yung equation. So, that means tama yung x is equal to 1/2. Now, let's proceed sa another problem. We have x plus 2x plus 4 plus 1 equals 23. So, note na kailangan ulit nating maghanap ng x na mag-satisfy sa equation na to. So, kailangan natin tong ma-reach tong form na to. Okay? So, bago tayo magsimula, pwede pa nating mas mapasimple tong problem na to. Note now we have like terms. Ito like terms at ito din like terms. Now, itong x plus 2x, bakit siya like terms? Kasi, nasa form siya na kx, wherein k is a constant and x means a variable raised to 1. Note na pareho silang raised to 1, kaya pwede natin siyang ipag-combine. Pero paano naman pag x plus 2x squared? Pwede ba siyang ipag-combine? No. Bawal siyang ipag-combine kasi magkaiba yung exponent nila. Okay, ito 1. So, bawal yun. So, pero ito, pwede itong ipag-combine kasi same yung degree nila. So, x plus 2x is just equal to 3x. Ito naman, since pareho silang constant, pwede rin natin ipag-combine. 4 plus 1 is just equal to 5. Now, so, parang yung kanina na lang to, no? So, gusto nating tanggalin tong 5 para mas malapit na tayo dito. Okay, so 3x plus 5 equals to 23. Now, magma-minus 5 ako dito. And then, minus 5 din dito sa kabila. Para retain pa rin yung value ng equation. So, 5 minus 5 is just equal to 0. So, bring down 3x. And then, 23 minus 5 is just equal to 18.
Now, para matanggal tong 3, mag-multiply lang ako ng fraction na ang denominator is the same with this, 3. Para 1/3 times 3, cancel, magiging x na lang. And then, since nag-multiply ako ng 1/3 dito, kailangan ding mag-multiply ng 1/3. So, 18 times 1/3 is just equal to 6. And actually, ito na yung sagot. So, let's proceed sa checking. Tignan natin kung talagang 6 nga ba ang magsasatisfy sa equation na to. Okay. So, rewrite muna natin. Okay, so itong x, papalitan lang natin ang nakuha nating sagot. So, x plus 2 times x. Okay, 6 plus 12 plus 5 is just equal to 23. And then, bring down yung 23. Okay, satisfied yung equation. So, that means tama tong x is equal to 6. Next, we have x plus 1 equals 2x plus 4 plus 5. So, medyo complicated lang siyang tignan sa una, pero promise na madali lang siyang isolve. Okay. So let's note muna na meron tayong left side and then right side sa kada equation. Now, additionally, meron ding like terms which is 2x and then x, tapos another set of like terms which is itong mga constant na to, 4, 5, and then 1. But they are separated by equal sign. So, para mas mapasimple yung pag-solve sa mga ganitong problem, so we have to combine like terms. We have to combine this. But, bago natin sila mako-combine, kailangan nasa the same side sila. Either dito sa side na to or dito sa side na to. Kayo bahalang pumili. Now, ngayon, ang pipiliin ko is, gusto ko, dito sa left side, gusto ko yun lang yung terms na may variable. And then, dito naman sa right side, gusto ko naman yung mga constant lang. Okay? So, kailangan natin i-manipulate tong equation na to para mangyari yung gusto ko. Since nakapag-assign na tayo ng sides, wherein dito is yung mga terms na may mga variables, and then dito naman is yung mga constant lang, well, kailangan natin magsagawa ng a little bit of a cleaning, Kasi dito, variables lang yung gusto ko pero merong constant. Dito naman, constants lang yung gusto ko pero merong variables. So, kailangan nating tanggalin tong mga to. So, itong x plus 1, gusto ko na lang siya maging x. So, let's remove this 1. So, x plus 1, and then magma-minus 1 ako. Minus 1, and then, copy lang to. But since nag-minus 1 ako dito, magma-minus 1 din ako dito sa right side. Now, let's simplify. Now, so medyo malinis na tong kabila. Pero dito, again, gusto ko lang yung mga constant. I want to remove this. So, the way to do it is, kailangan ko lang mag-minus 2x para matanggal tong x. Kasi 2x minus 2x is just equal to 0. So, minus 2x. But note that, kung ano yung ginawa ko dito sa right side, kailangan ko rin gawin dito sa left side. So, magma-minus 2x din ako dito. Minus 2x. Okay. So, simplify ulit. So, since 2x minus 2x is just equal to 0, so magiging 4 plus 5 minus 1 na lang. Ayan, so kung mapapansin nyo, dito sa left side, puro na lang siya yung mga term na may variables. While dito naman sa right side, yung mga terms ay puro na lang constants. So, nagawa natin yung gusto natin. So, with that, pwede na tayong mag-combine ng like terms. Note that ang pinapahanap sa atin is
positive x. Pero ang nakuha natin is negative x. Pero pwede naman natin tong i-convert sa positive. So, kailangan lang natin mag-multiply ng negative 1. So, simplify lang natin. Negative 1 times negative x is just equal to x. And then, 8 times negative 1 is equal to negative 8. So, nahanap natin yung sagot. Now, let's proceed kung tama nga ba talaga na ang x should be equals to negative 8 para valid tong equation na to. Okay. So, x plus 1 magiging siyang negative 8 plus 1. And then itong 2x magiging 2 times negative 8. And then, plus 5. Okay, negative 8 plus 1 is just equal to negative 7. Now, dapat mag-negative 7 din tong side na to. So, 2 times negative 8 is negative 16. And then, 4 plus 5 is 9. Bring down natin tong negative 7. Okay, let's solve. Negative 16 plus 9 is actually equal to negative 7. So, that means, valid tong equation, satisfied, and then, that means tama tong x is equal to negative 8. Actually, meron pang mas efficient way sa pag-manipulate ng equation. Normally, kapag binigyan tayo ng problem gaya ng ganito, x plus 4 equals 4x plus 22, since gusto natin na ma-group tong 4x and x sa the same side, and then itong 4 and 22 sa the same side din, ang gagawin natin is magma-minus tayo muna ng 4 on both sides. And then, magka-cancel lang to. (22 minus 4 is just 18. Now, magma-minus naman tayo ng 4x on both sides. To simplify it further, now, in transposition method or the quick way, since gusto natin na ipag-combine si 4x and x, pero kailangan muna natin na the same side sila, ang pwede natin gawin is i-transpose natin tong 4x dito sa left side. Now, ano yung rule? So, every time na ang term ay tatawid sa equal sign, kailangan mag-reverse yung sign niya. Ayun lang. Ayun lang yung rule sa transposition method. And then, ito namang 4, i-transpose din natin dito sa kabila. And since positive 4 siya, pag tumawid na siya ng equal sign, magiging negative 4. And then, copy na lang natin tong plus 22. Now, kung mapapansin nyo, na-skip natin tong tatlong steps. And then, to simplify it further, so, x minus 4x is just equal to negative 3x. And then, negative 3x equals 18. And then, we will arrive at the value of x equals negative 6. So, kung mapapansin nyo, same lang ang nakuha nating sagot. Ito yung longer method. At ito naman yung medyo mas mabilis kumpara dito. So, ayun yung kagandahan ng transposition method. Mas magiging helpful siya kapag mas naging complicated na yung equation and at the same time sobrang haba. So, mahalaga na ma-master nyo tong transposition method and at the same time, dapat wag nyo rin tong kakalimutang normal method. So, proceed na tayo sa slightly more complicated na equation, gaya ng ganito. So, kung mapapansin nyo, ang x is nasa denominator siya. So, kailangan nating makahanap ng paraan para ang x is mapunta sa numerator.
Pero bago yan, mag-combine muna tayo ng like terms. Itong constants na to. So, 1 over 20 plus 1 over 10 is just equal to 3 over 20. So, I'm assuming na marunong na kayo mag-add ng fractions. Pero kung hindi, pwede nyo namang i-check yung video namin about dun. Okay, so, bring down lang natin to. Equals 1 over x. Now, ang gusto natin is magkaroon ng x sa numerator at matanggal yung x sa denominator. So, ang pwedeng gawin natin is, let's say, mag-multiply tayo ng x. Okay? Dahil gusto natin ng x sa numerator, maglagay tayo ng x. Okay? And then, since nag-multiply tayo ng x sa dito sa left side, mag-multiply din tayo ng x dito sa right side. Okay. Now, simplify natin. Okay. So, kung mapapansin nyo, parang yung sa previous problems na lang din, no? So, tatanggalin lang natin tong constant na to ng x para mahanap natin yung value niya. Yung value ng x. So, para matanggal to, i-multiply lang natin to sa reciprocal niya para mag-equal sa 1. So, 20 over 3. Ito yung reciprocal nito. And then, since nag-multiply tayo ng 20 over 3, dapat meron din dito. Okay, so, rewrite natin. So, ito, ang natira sa left side is just x na lang kasi 1 na lang din yung ano. And then, 1 times 20 over 3 is just equal to 20 over 3. And actually, ito na yung sagot na. Now, i-check natin kung tama yung nakuha nating sagot. Okay, 1 over 20 plus 1 over 10. Kopyahin lang natin. So, check natin kung tama. So, itong left side, kinopya ko lang dito. While ito naman, 1 over x, pinalitan ko lang tong x nitong value na nakuha natin. So, naging 1 over 20 over 3 siya. So, isimplify muna natin tong right side. Okay? So, note that, ang ibig sabihin ng 1 over 20 over 3 is just 1 divided by 20 over 3. Now, based sa rules ng pag-divide ng fractions, ang mangyayari niyan is 1 times yung divide magiging multiply and then hahanapin natin yung reciprocal nito, which is 3 over 20. So, bale, 3 over 20 na lang siya effectively. And now, i-add naman natin to. 1 over 20 plus 1 over 10, gaya ng kanina, ang sagot is 3 over 20. So, kung mapapansin nyo, equal yung left side and right side. That means, valid tong nakuha nating x. So, tama. Tama yung sagot natin. Okay. So, now, we are down to our last example sa video na to. So, kung mapapansin nyo, medyo mas humaba yung equation and at the same time, medyo extra challenging kasi yung x is nasa denominator. So, ano yung unang gagawin? Ang pinakauna is, pagsama-sama muna natin yung like terms sa the same sides para ma-combine natin. For example, itong 1 over x, 3 over x, and then negative 3 over x, dapat nasa the same side lang siya bago natin siya ma-combine. So, gawin na natin yun. At gagamit tayo ng transposition method, gaya nung tinuro ko kanina para mas mabilis. So, 1 over x, copy lang, and then plus 3 over x. Note na itong negative 3 over x, ililipat natin sa other side. So, from negative, magiging positive na siya. Positive 3 over x. Ito namang 2 over 3, lilipat din natin to sa other side. So, from positive 2 over 3, magiging na siyang negative 2 over 3. And then, add na natin tong 4 over 3. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ito rin, 5 terms din to. So, walang nabago sa number of terms. Tapos, hindi rin nabago yung value ng equation. Parang nire-write lang natin siya para
mas simpleng tignan at isolve. So, ngayon, since nasa the same side na tong magkakaparehong terms, so pwede na tayong mag-combine. So, ito yung unahin natin. 1 over x plus 3 over x plus 3 over x is just equal to 3 plus 3 is 6 plus 1, 7 over x. And then, positive 4 over 3, and then plus negative 2 over 3, magiging lang 2 over 3. So, note na negative 2 plus 4 is just equal to 2. And then, the same lang yung denominator, which is 3. So, now, ang gusto nating mangyari is magkaroon ng x variable sa numerator. So, para magkaroon tayo nun, mag-multiply tayo ng x. And then, x din dito sa kabila para hindi ma-change yung value. Now, i-simplify natin. So, x times 7 over x. Cancel to, equal lang siya sa 7. And then, 2 over 3 times x is just 2/3 x. Now, so parang yung kanina na lang. Ang problema na lang natin is matanggal tong constant na katabi ng x. And then, mahanap na natin yung value ng x. Okay. So, ang gagawin natin is note na 2 over 3 times, di pa natin alam, and then, kailangan natin mag-equal siya sa 1. Para pag naging 1 na lang siya, so x na lang yung matitira. So, ano nga ba to? So, di ba, nasabi na natin kanina na dapat 2 over 3 times yung reciprocal niya. So, 3 over 2 para mag-equal sa 1. So, yun yung gawin natin. Mag-multiply tayo ng 3 over 2 on both sides. And then, mangyayari niyan is 2 over 3 times 3 over 2 magiging x na lang yung natitira. Okay, so, ito naman, 3 over 2 times 7 is 21 over 2. So, ayun, nahanap na natin yung value ng x, which is 21 over 2. So, ngayon, i-check natin kung tama. So, gawin natin is, itong 1 over x, papalitan natin siya ng 1 over 21 over 2. So, okay. 1 over 21 over 2. Kasi siya na yung x. Ito naman, 2/3. And then, dito sa 3 over x, magiging 3 over 21 over 2. And then, 4 over 3 minus 3 over yung value ng x, which is 21 over 2. So, medyo complicated lang tignan, pero pwede pa natin tong mas simplify. So, kung mapapansin nyo, 1 over 21 over 2, gaya ng na-discuss ko sa kanina, pwede lang siyang i-convert to or i-rewrite to 2 over 21. And then, 2/3. Ito naman, pwede siyang 3 plus 3 over 2 over 21. Ayan. So, ang gawin natin is, pagsama-samahin natin tong, may mga denominator na parehas. Like ito, 21, ito rin 21 yung denominator, pati rin to. So, pagsama-samahin natin siya sa isang side para madaling mapag-add. Okay. Ito ring 2 over 3 at saka 4 over 3. Pagsasamahin din natin sila sa the same side para mas madaling i-combine. So, gawin na natin. Gumagana pa rin dito yung transposition method. So, 2 over 21. And then, ito, 2 times 3 is 6. 6 over 21. And then, lipat natin to sa kabila. Ito, lipat natin to sa kabila. So, magiging plus 6 over 21. Bakit 6? Kasi 2 times 3. Now, equals, itong 2/3, lipat na rin natin to dito. So, magiging 2 over 3, and then, plus 4 over 3. Now, dapat, pag pinag-add natin to, at saka, ito naman, dapat same yung result. 6 plus 6 is 12, and then plus 2 is 14. Ang denominator is 21 since pare-pareho lang din sila. Okay.
So, actually, pwede pa natin tong ma-reduce into a lower term or lowest term. Now, ang 14 over 21 is just equal to actually 2 over 3. Kasi pag dinivide mo to ng 7, 14 divided by 7 is 2. And then pag dinivide mo rin to ng 7, 21 divided by 7 is 3. So, pareho lang yan. Now, equals, so dito naman, negative 2/3 plus 4 over 3. So, note that negative 2 plus 4 is equal to 2. And then, since same na 3 yung denominator, 3 lang din to. So, kung mapapansin nyo, equal ang left side at saka right side. So, that means, x is equal to 21 over 2. At tama yung nakuha nating sagot. So, I will now leave you with these few exercises and yung mga sagot will be on our next video. Thank you for watching.